Hello dear students, in last lecture we have seen the cultivation practices of paddy crop. In last lecture we have seen the botanical description of paddy crop. The local name is rice or it is also called as sal. Botanical name is Oryza sativa. Family of paddy is Graminia and subfamily is Poaceae, and origin it is originated from South India. In economic uses, the rice is the important staple food grain crop of India. 60% population is depend on the rice crop. It is used in the form of bath, or it is used for the preparation of bhakri or roti. By using the rice crop, the other products are prepared like murmura, poha, lahi, etc. It is also used in Hindu ceremonies like marriage, birth, funerals, etc. From the rice bran, the oil is prepared. The oil content in rice bran is 18 to 20%. Then overboiled rice is used for the starching the cloths. Now, the broken grains of rice is used as a poultry feed. The paddy straw is used as a straw. Paddy straw is used as a fodder to the cattle. It is used for the mulching material or thatching purpose. The husk is used as a fuel purpose, and it is also used for the manufacturing beer, sake, and Wangstein. Okay, these are the economic uses of rice crop. Then area and production, India is ranked first in the area as well as production in the rice crop. In India, it is mostly grown in Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Orissa, Madhya Pradesh, Bihar, and Punjab. The per hectare yield is highest in Punjab. In Maharashtra, it is grown in districts are Raigad, Ratnagiri, Sindhudurg, Bhandara, Chandrapur, and Gadchiroli. Okay, this is the area and production of rice crop. Then ecology, the rice crop is a tropical crop, so it required hot and humid climate. The temperature range is 20 to 37 degrees Celsius. It requires low annual rainfall ranging between 900 to 1300 mm per year, and this crop is tolerate or resistant to heavy rainfall as well as standing water into the field. Then soil requirement, it can be grown in all types of soil. It is also grown in acidic and alkaline soil. The clay soil is good for the cultivation of rice. In Maharashtra, the rice crop is also grown in kharlands and lateritic soil. Okay, this is the ecology, climatic and soil requirement for the growing of rice crop. Then see the new point, that is the varieties of rice. The varieties is classified into three groups, that is local improved varieties, then high yielding varieties, and centered varieties. First is the local improved varieties of rice crop. The first variety is Tulzapur 1. This is the most important local improved variety of rice. It is also called as Lal Sal, or it is also called as red paddy. Then second variety is Ambe Mohar 157, Ambe Mohar 159, and Ambe Mohar 102. Then Surya, Satya, Suhasini, Prabhavati, Karzat 184, and Karzat 353, and Krishnasar. These are the different varieties of rice crop. These are the local improved varieties. Tuzapur 1, this is the most important varieties, and see the description of Tuzapur 1 varieties. This variety is released in 1965 at Tuzapur research station. The duration of this variety is 112 to 115 days. 112 ते 115 दिवसामध्ये ही व्हरायटी मॅच्युअर होते. ॲव्हरेज yield of this variety is 12 क्विंटल per hectare. This variety is suitable for the dry cultivation in Marathwada region. Marathwada region मध्ये ड्राय कल्टिवेशनसाठी ही व्हरायटी सुटेबल आहे. अँड इट इज सोन बाय ड्रिलिंग मेथड इन रेनफेड एरियाज. जिथं रेनफेड एरिया किंवा पाऊस पडतो तिथं ही व्हरायटी ड्रिलिंग मेथडने लावली जाते. ओके, दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ तुळजापूर 1 व्हरायटी. Then see the second group of variety, that is high yielding varieties of rice crop. In that, first Thaichang native 1, second one is IR8. These are the two important varieties, high yielding varieties of rice crop. Then IR22, Padma, Jagannath, Bala, Ratna, Vijaya, Sabarmati, Jaya, Kanchi, Kaveri, Krishna, and Basmati. These are the high yielding varieties of rice crop. Then see the description of TN1 variety, that is Thaichang native 1.
This variety is released in 1964 at Taiwan. Okay, Taichung Native 1. This variety is released in 1964 at Taiwan. Duration of this variety is 120 to 125 days. Average yield is 40 to 50 quintal per hectare. It is a partially resistant to bacterial blight but susceptible to pest. Okay, this variety Taichung Native 1, this variety is resistant to bacterial blight disease, but it is very susceptible to the pest. It is highly responsive to nitrogenous fertilizers. Okay, this variety is required maximum nitrogenous or more nitrogenous fertilizers. It is a dwarf variety of rice and suitable for summer season. ओके, हे डॉर्फ व्हरायटी आहे, म्हणजे जास्त न वाढणारी किंवा उंच न होणारी व्हरायटी आहे. अँड इट इज मोस्टली इट इज सुटेबल फॉर समर सीझन. समर सीझनमध्ये ही व्हरायटी सुटेबल आहे. ओके, देन IR8. IR8, this variety is released in 1966. Duration of this variety is 130 to 135 days. The average yield of IR8 variety is 50 to 55 quintal per hectare. The yield of this variety is high as compared to other varieties, and it is partially resistant to bacterial blight and jassids. Partial resistance means not fully resistance. It is partially means semi condition, which is resistant to bacterial blight disease and jacid pest. It is highly responsive to fertilizers. Okay, this variety is required highest fertilizers, nitrogen, phosphorus and potassium. There is IR8. Okay, and then say the description of Sabarmati variety. This variety is released in 1970 at IARI New Delhi. Okay, Indian Agriculture Research Institute जे न्यू दिल्लीला आहे तिथे ही व्हरायटी रिलीज झालेली आहे 1970 मध्ये. ड्युरेशन ऑफ दिस व्हरायटी इज 110 to 115 days. 110 ते 115 दिवसामध्ये ही व्हरायटी मॅच्युअर होते. ॲव्हरेज यील्ड आहे 40 ते 50 क्विंटल पर हेक्टर एवढं ॲव्हरेज यील्ड आहे ह्या व्हरायटीचं. अँड इट इज पार्शियली रेजिस्टंट टू जासिड्स अँड गॉलफ्लाय but susceptible to blast and bacterial blight disease. Okay, it is a semi resistant to jacid and gallfly pest, but susceptible, very susceptible to blast and bacterial blight disease. Susceptible means लगेच त्याच्यावरती blast किंवा bacterial blight disease आढळतो as compared to other varieties. Okay, this is the Sabarmati variety, yielding varieties of rice. And then third group, that is a scented varieties of rice. Okay, scented varieties means सुवासिक जाती असं आपण म्हणतो. ओके, भात शिजवल्यानंतर आपल्याला वास येतो, दॅट इज सेंटेड व्हरायटीज. त्या आहेत आंबेमोहोर एक आहे, बासमती एक आहे, चिनार. ह्या 3 सेंटेड व्हरायटीज आहे राईसच्या. ह्या व्हरायटींचा जो तांदूळ आहे किंवा भात आहे त्याचा वास येतो. दिस इज द सेंटेड व्हरायटीज. Basmati is the most common and important scented variety of rice. See the description of Basmati variety. It is a selection from local Basmati type. Duration of this variety is 140 to 150 days. Average yield is 30 to 35 quintal per hectare. It is a tall growing variety. हे उंच वाढणारी व्हरायटी आहे आणि ग्रेन इज लॉंग, स्लेंडर अँड सेंटेड. ग्रेन कसे असतात? लॉंग स्लेंडर म्हणजे असे असतात, लॉंग स्लेंडर आणि सेंटेड असतात, वास येणारे असतात. ओके, दीज आर द सेंटेड व्हरायटीज ऑफ राईस क्रॉप. देन सी द नेक्स्ट पॉइंट, दॅट इज अ स्टेट राईस रिसर्च स्टेशन इज लोकेटेड ॲट कर्जत. डिस्ट्रिक्ट इज रायगड. अँड सेंट्रल राईस रिसर्च इन्स्टिट्यूट इज लोकेटेड ॲट कट्टक. स्टेट इज ओरिसा. ओके, हे 2 रिसर्च सेंटर तुम्हाला फिलिंग द ब्लँकसाठी बोर्डाच्या एक्झाममध्ये विचारतात. स्टेट राईस रिसर्च स्टेशन इज लोकेटेड ॲट डॅश डॅश, विच इज लोकेटेड ॲट कर्जत, डिस्ट्रिक्ट रायगड. अँड सेंट्रल राईस रिसर्च इन्स्टिट्यूट इज लोकेटेड ॲट डॅश डॅश, कट्टक, इन द स्टेट ओडिसा. ओके, दिस इज द व्हरायटीज ऑफ राईस क्रॉप, हाय यील्डिंग व्हरायटीज, लोकल इम्प्रूव्ड व्हरायटीज अँड सेंटेड व्हरायटीज ऑफ राईस. Then see the next point, that is the objectives for breeding new varieties in rice are means the objectives कोणकोणते असले पाहिजे. जेव्हा आपण नवीन व्हरायटी रिलीज करत असो तेव्हा कोणकोणत्या ऑब्जेक्टिव्हला धरून ती व्हरायटी रिलीज केली पाहिजे. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्ह इज अर्लीनेस. अर्लीनेस म्हणजे लवकर मॅच्युअर होणारी ती व्हरायटी असावी. देन सेकंड वन आहे हाय रेजिस्टन्स फॉर सॅलिनिटी. सॅलाइन सॉइलमध्ये किंवा सॅलिनिटीला रेजिस्टंट असली पाहिजे. देन हाय यील्ड, त्या व्हरायटीचं उत्पन्न जास्त पाहिजे.
देन ड्राउट रेजिस्टंट म्हणजे कमीत कमी पाण्यामध्ये ती व्हरायटी आली पाहिजे. देन लॉजिंग रेजिस्टंट म्हणजे पडणे, पीक मॅच्युअर झाल्यानंतर शेतामध्ये पडतं बघा, जास्त वारा असेल तर किंवा पाऊस असेल तर काय होतं, पडतं. दॅट इज कॉल्ड एज लॉजिंग रेजिस्टंट म्हणजे ती व्हरायटी लॉजिंग न झालेली होऊ नये अशी व्हरायटी असावी. कंट्रोल ऑफ वाईल्ड राईस म्हणजे त्या ज्या शेतामध्ये आपण भात लावला आहे त्याच्यामध्ये वाईल्ड राईस येतो. ओके, ते वाईल्ड राईस न किंवा वीड न येणारे असावे. देन पेस्ट अँड डिसीज रेजिस्टंट असला पाहिजे, त्या व्हरायटीवर कोणता रोग आणि कीड आली नाही पाहिजे किंवा रेजिस्टंट पाहिजे. आणि क्वालिटी ऑफ राईस म्हणजे याच्यामध्ये साईज ऑफ ग्रेनची साईज मोठी पाहिजे. त्यानंतर सेंट और ॲरोमा असला पाहिजे त्या ग्रेन्सला. कुकिंग क्वालिटी चांगली पाहिजे, लगेच शिजला पाहिजे भात किंवा तांदूळ. अँड न्यूट्रिटिव्ह व्हॅल्यू त्याच्यामध्ये प्रोटीनचं प्रमाण जास्त असलं पाहिजे. ओके, दिस द क्वालिटी ऑफ राईस लाईक साईज ऑफ ग्रेन्स, ॲरोमा,